قرآن کریم میں ضلالت بھی دو قسم کی ہے، اور یہ اس بنیاد پر ہے کہ جو مزل ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ دو قسمیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، ایک کا نام جن ہے، جن ایسی مخلوق کو کہتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن پھر بھی مومنین کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ اور دوسری قسم کا نام انس ہے، انس یا انسان۔ یہ جسمانی صورت میں ہوتے ہیں، اور جسمانی صورت میں بھی استاد گرامی نے دو قسموں کا ذکر فرمایا ہے۔ جسمانی صورت میں جو شیاطین ہیں کچھ تو انسانوں کی صورت میں ہوتے ہیں، اور کچھ کبھی حیوانوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کا بنیادی کام کیا ہے؟ بنیادی کام ان کا ہے رجم، پتھراؤ کرنا۔ اور پتھراؤ کس طرح کرتے ہیں؟ کبھی کبھار جسمانی طور پر پتھراؤ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ان کا پتھراؤ روحانی صورت میں ہوتا ہے، باتوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے زخرف القول، زخرف جس کو بہت ملمع کیا جاتا ہے، جس کو چکنی چپڑی باتیں اردو میں کہتے ہیں، کوئی زیادہ مشہور لفظ نہیں ہے، یعنی پھسلانے والی باتیں بظاہر بہت اچھی لگتی ہیں لیکن باطن میں بہت نقصان دینے والی ہوتی ہیں۔ تو ان کو قرآن کریم میں پتھر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن یہ پتھر کس طرح ہے؟ جو دنیا میں ہادی برحق ہے ان کے خلاف مزل کام کرتا ہے، اور کس طرح کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے زمانے کے ہادی برحق کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور جو سیدھے سادے مومنین ہیں جن کے پاس عبادت علم کی کمی ہے، سب سے پہلے ان کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کہے گا امام کا نام گرامی لے کر کہ تمہارا امام یہ کرتا ہے۔ مثلا آج کل کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کا امام یورپ میں رہتا ہے،
सूट में रहता है, उसके पास जहाज है, ये है वो है, और इमाम की जिस्मानियत की तरह बहुत से सादा मोमिनीन को वो गुमराही में डाल देता है। और आजकल बदनसीबी से मीडिया जैसी चीज, इसमें खुशनसीबी भी तो है, लेकिन इसके साथ साथ बुरा पहलू भी है। जहां इससे बहुत सारे फायदे हैं जो इस वक्त हम ले रहे हैं, एक जगह से आप दुनिया भर में ये आवाज आ रही है, इसी तरह इससे इतना नुकसान भी है। और उनसे आगाह होने के लिए मोमिनीन और मोमिनात के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ कहीं भी इमाम के खिलाफ कोई बात करे, वो इंसी मुजिल है, यानी इंसानी शक्ल में मुजिल है। बज़ाहिर ये दीन की बातें भी करते होंगे, लेकिन जो इंसान दीन मुजस्सम, खुदा का दीन, यही हादी बरहक है ज़माने का इमाम, इनको दीन मुजस्सम कहा जाता है। यानी दीन की जितनी हकाइक हैं, खूबियां हैं, वो ज़माने के इमाम में है। और जो शख्स उनके खिलाफ मुंह खोले, तो इल्म की रोशनी में मोमिनीन और मोमिनात को मालूम होना चाहिए ये मुज़िल है, खेखार नहीं है। तो मोमिनीन और मोमिनात, इनका जिक्र कुरान करीम में आया है। There are two types of Muzill according to the Quran, and this is mentioned the Surah Nas, right at the end of the Quran. And in it are mentioned jinn, and you know, jinn, J-I-N-N, means an invisible creature. You cannot see such a creature, but it causes you to go astray or causes you pain to moments. And the other type of Muzill is in the form of ins, and that is insan or human beings. They come in the form of human beings. They may even come to you in a very positive, friendly manner, but unfortunately, they are the ambassadors of the shaitan. And Allama Sahib has further divided the human being jinn into two categories. One is in human form, and another can be in the animal form. What is their work? What is the work of these jinni and insi shaitan? According to Auzu Billahi min shaitani rajim, the word rajim shows that they shower or throw stones. They attack moments with stones. How is it done? Sometimes it can happen in a physical form. We know it has happened in the physical form. But mostly, in the majority of cases, is in the form of speech or words. And this type of words are called zukraful qawl. This is in the Quran. Zukr means gilded. You know, when you have a base metal piece of jewelry and you ask the jeweler to, you know, wash it in gold water. So this is called gilded, meaning very shiny, beautiful sounding words, but full of danger for the moments. They are very persuasive words. They are described as waswasa, plausible discourses that you think, yeah, that makes sense, but it doesn't. These are very dangerous words internally. Externally, they sound very wonderful, right?
And you know that we have mentioned this many times as well, that in Mawlana Sultan Muhammad Shah's memoirs in chapter 8, he actually mentions the 3 causes of being led astray at the time of the Prophet's passing. And one of them is oratory. This type of oratory is very convincing, very attractive externally, but it is taking the moments away from the straight path. Okay. And who does it work on? It particularly victimizes or affects moments who are weak in ibadat and in knowledge. You know, what sort of things they do the shaitan ask about our faith? You know, they ask you, why does your Imam live in the West? Why does he dress like a Westerner? Why does he have such a luxurious lifestyle? This type of questions, which, of course, if a moment does not have knowledge, they will not know how to answer those, okay? Okay, and then, of course, the social media today is exerting an added danger because this communications is so fast that if a shaitan writes something negative about the Imam, it will reach all over the world instantly. So we have to be very, very aware that social media has this negative dimension. It has become an instrument of the shaitan, but it, of course, Imam Zaman has advised us to use it using our akal, to use it and not to abuse it. Okay. These people who spread slander and rumors against the Imam are insi, human beings, Muzill, shaitan in the form of human form. And who are they talking against? We have to recognize that Imam is a divine true guide. He is the embodied religion. This is a very beautiful description, phrase. Embodied religion, like embodied nur, which is also mentioned in the Quran, that the Imam is described as a lamp. The Prophet is described as a siraj, embodied light. The Imam is also embodied religion, and he contains all the beauties of religion. If someone who speaks against him is trying to send the mu'min astray, and that's why he or she is called a Muzill. In the Quran, in Surah Nas, both of these are described. Min al jinnati wan nas. Jinn as well as nas. So these shaitans are from both invisible creatures as well as from human beings. And they put waswasa in the hearts of mu'mins. They put, plausible things sound, they sound very convincing, but are they really convincing? No, not if you have knowledge.